Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you to Santana Krishna Prabhu and all his team who have worked very hard to organize this program. சந்தான கிருஷ்ண பிரபு மற்றும் அவரது குழுவினர்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தமைக்கு. And thank you all for coming. நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. You could have come or you could have gone just on the opposite ground. There's another program going on. இந்த இடத்துக்கு எதிர்த்தாப்புல ஒரு இடத்துல இன்னொரு நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு. நீங்க அது கூட வந்திருக்கலாம். And if you go there you can get 300 rupees and biryani and a little alcohol also. அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க போனீங்க அப்படினாக்கா உங்களுக்கு 300 ரூபாய் கிடைக்கும், கொஞ்சம் பிரியாணி கிடைக்கும், கொஞ்சம் மதுபானம் கிடைக்கும். Well, we'll give you prasadam. உங்களுக்கு நாங்க பிரசாதம் கொடுப்போம். But we're not going to give you 300 rupees. நாங்க உங்களுக்கு 300 ரூபாய் கொடுக்க போறது கிடையாது. You can give us 300 rupees. நீங்க எங்களுக்கு 300 ரூபாய் கொடுக்கலாம். And we'll give you Srila Prabhupada's books. நாங்க உங்களுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதுடைய புத்தகத்தை கொடுப்போம். The subject I've been given to speak on is உங்களுக்கு பேசுறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தலைப்பு என்னன்னா Beyond Birth and Death. பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் அப்பால். What science cannot explain. விஞ்ஞானத்தால எது விளக்க முடியலையோ அதை பற்றி. This might seem to be a very provocative title. இது ரொம்ப நம்மளை இழுக்கிற மாதிரியான ஒரு தலைப்பாக தெரியலாம். It is. ஆமா, அது அப்படிதான். To say that we who are coming from the platform of religion have something that science cannot explain will not be appreciated by the atheists. இந்த அனீஸ்வரவாதிகளால இந்த மாதிரி மதவாதிகள் விஞ்ஞானத்தால விளக்க முடியாத ஒன்றை சொல்ல முடியும்னு சொன்னாக்கா அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. They say if there's something science cannot explain, we'll explain it in future. அவங்க விஞ்ஞானத்தால விளக்க முடியாத விஷயங்களை நாங்க எதிர்காலத்துல விளக்குவோம்னு சொல்லிடுவாங்க. But there are some things that science doesn't even try to explain. ஆனா சில விஷயங்கள் விஞ்ஞானம் அதை விளக்குறதுக்கு முயற்சி செய்யறாங்க. Now I presume everyone present here now identifies themselves more or less as a Hindu. நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா இங்க கூடியிருக்கக்கூடிய பெரும்பாலானோர் உங்களை ஹிந்துக்கள்னு அடையாளப்படுத்துவீங்க. And Hindus believe in reincarnation. இந்துக்களுக்கு மறுபிறவியில நம்பிக்கை உண்டு. Muslims and Christians, they generally do not believe in reincarnation. முகமதியர்களும் கிறிஸ்துவர்களும் பொதுவாக இந்த மறுபிறவியில நம்பிக்கை கிடையாது. Reincarnation is considered to be a Hindu belief. அதனால இந்த மறுபிறவி அப்படிங்கிறது ஒரு ஹிந்து நம்பிக்கைன்னு நினைப்பாங்க. Hindu, Sikh, Jain, Buddhist. இந்துக்கள், சீக்கியர்கள், ஜைனர்கள், பௌத்தர்கள் is considered a belief. இது அவங்களுடைய நம்பிக்கையாக கருதப்படுகிறது. But there is nowadays, ஆனா இப்ப சமீப காலமா there is huge evidence of reincarnation. இப்ப நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கிறது மறுபிறவி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு. There are dozens and dozens of YouTube videos. நிறைய யூடியூப் வீடியோக்கள் இருக்கிறது. About people, some child is born and they can remember all the details of their previous life. சில குழந்தைகள் பிறந்திருக்குது, அது அவங்களுடைய முந்தைய வாழ்க்கையை பற்றி நிறைய தகவல்களை எடுத்து சொல்கிறார்கள். There are some famous cases. சில பிரபலமான கேஸ்கள் இருக்குது. A young boy in America who could give all the details of a bomber plane that he had been killed in his previous life. ஒரு அமெரிக்க சிறுவன் அவனுடைய முந்தைய வாழ்க்கையில அவன் எப்படி கொல்லப்பட்டான் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லா விவரங்களையும் சொல்கிறான். For instance, உதாரணத்துக்கு, now science can't explain this.
விஞ்ஞானம் இதை விளக்க முடியலை. They don't even try to explain it. அவங்க இதை விளக்குறதுக்கு முயற்சி கூட பண்றது கிடையாது. They just ignore it. இதை அவங்க உதாசீனப்படுத்திடுறாங்க. They don't even bother discussing it. இதை பற்றி விவாதிக்கிறது கூட அவங்க முயற்சி எடுக்கிறது இல்லை. In fact, there are so many things science can't explain. சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா விஞ்ஞானத்தால் நிறைய விஷயங்களை விளக்கம் கொடுக்க முடியாது. At school, you are all taught about biological evolutionary theory. பள்ளிக்கூடங்களில் நீங்களாம் இந்த உயிரியல் மூலமாக எப்படி நாம் பரிணாமம் அடைந்தோம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிச்சிருப்பீங்க. And you presume, because everyone tells you, that science has explained how we all evolved. நீங்கள் எல்லாம் என்ன நினச்சிப்பீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்ன விஞ்ஞானம் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது, நாம் எப்படி பரிணாமம் அடைந்தோம் அப்படின்னு. There are different versions of biological evolutionary theory. இந்த உயிரியல் ரீதியாக இந்த பரிணாமத்திற்கு பலவிதமான விளக்கங்கள் இருக்கிறது. The story that I heard when I was at school, it's probably changed since then, but it's more or less the same. நான் பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த மாதிரி என்ன கதை கேட்டேன் அப்படின்னா அது இன்னும் அப்படியே தான் இருக்குது, கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி இருக்கலாம். Was that there was a big primordial soup of various chemicals, நிறைய ரசாயனங்கள் கலந்த ஒரு கலவை இருந்துச்சு, which was blasted by lightning bolts or whatever. ஒரு இடி மின்னலால் அது வெடிச்சு சிதறப்பட்டது. And this formed amino acids. அந்த விதமாக அது அமினோ ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு அமிலம் ஏற்பட்டது. And the amino acids forms themselves into proteins, and then life forms evolve. இந்த அமிலங்கள் அப்புறம் புரதங்களாக மாறிச்சு, அதிலிருந்து உயிர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And from simple cells gradually developed more complex organisms. இந்த ஒரு செல்ல இருந்து பல கடினமான ரொம்ப புரியறதுக்கு கஷ்டமான பல செல்கள் உள்ள உயிரினங்கள் வந்தது. And gradually it all came together so that we have this extremely complex interchange of various species and the air and the water and the weather and so many things. ஸோ பலவிதமான கலவைகள் மூலமாக இந்த பலதரப்பட்ட உயிர்வாளிகள் தோன்றின அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that's proved, right? That's science. அது விஞ்ஞானம் நிரூபிக்கப்பட்டதுல இல்லையா? You can look in Wikipedia for biological evolution. நாம விக்கிபீடியா அப்படிங்கிற அந்த இணையதளத்தில் பார்க்கலாம் இந்த உயிரியல் ரீதியான பரிணாமம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி. And it shows there's a table or it shows various stages of evolution. அதில் இந்த பரிணாமத்தில் பல நிலைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. From very simple life forms up to present contemporary humans and other life forms. ரொம்ப எளிமையான ஒரு உயிர்வாளியிலிருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய மனித உயிர்வாளிகள் வரைக்கும் எல்லாம் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. The only problem is in the middle of the table is a big question mark. என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா அந்த பட்டியலுக்கு மத்தியில் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி இருக்குது. But don't worry, scientists are working on it. கவலைப்படாதீங்க, விஞ்ஞானம் அதில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது. They're not working on reincarnation. ஆனால் அவங்க இந்த மறுபிறவி அப்படிங்கிறத பற்றி எதுவுமே செய்யலை. They just ignore it. அதை அப்படியே உதாசீனப்படுத்திடுறாங்க. Hoping that no one will shout about it too much. என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னாக்கா யாரும் அதை பற்றி எதுவும் அதிகமாக பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு. Because it would be very difficult to explain without understanding the Atma. ஏன்னா ஆத்மாவை பற்றி புரிஞ்சிக்காம இதை விவரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். What is it that takes a living? What is it that goes from one body to another? ஏன்னா ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு எதுதான் போகுது?
The obvious answer is that there is the Jivatma. அதுக்கு சரியான பதில் என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மா தான் போகுது. Buddhists, they accept reincarnation, but they deny that there's any Atma. பௌத்தர்கள் மறுபிறவி இருக்குங்கிறத ஏத்துக்கிறாங்க, ஆனா அவங்க ஆத்மாவை ஏத்துக்கிறது கிடையாது. So they have a very complex, convoluted way of trying to explain how there's reincarnation but no Atma. அவங்களுடைய இந்த ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கம் ரொம்ப குழப்பமான கடினமான ஒரு விளக்கமாக இருக்கிறது. ஆத்மா இல்லாம அதை பத்தி விளக்குறதுங்கிறது. But the very simple, clear explanation is that life and matter are different. ரொம்ப எளிமையான ஒரு விளக்கம் என்ன அப்படின்னாக்கா ஜடமும் உயிரும் வேறு வேறு. But scientists don't want to even think about this. ஆனா விஞ்ஞானிகள் அதை பத்தி சிந்திக்க கூட விருப்பப்படல. At least atheistic scientists don't want to think about it. இந்த அனீஸ்வரவாத விஞ்ஞானிகள் இதை பற்றி சிந்திக்கவே விரும்புறதில்லை. They want to say that life is a product of matter. அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த உயிர் அப்படிங்கிறது ஜடத்தினுடைய ஒரு கலவை அப்படின்னு. But that is not scientific. அது விஞ்ஞானபூர்வமானது இல்லை. If life is a product of matter, let them bring the chemicals together and make life. அப்படி ஜடத்துல இருந்து தான் உயிர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க இந்த ரசாயனங்கள்லாம் ஒன்னா கொண்டு வரட்டும், அதுல இருந்து உயிரை கொண்டு வரட்டுமே. Can they make one mosquito? ஒரு கொசுவை உண்டாக்கட்டும். Already enough mosquitoes. ஏற்கனவே நிறைய கொசு இருக்குது. But they cannot make. ஆனா அவங்களால செய்ய முடியாது. You have seen the flies. Sometimes they fly around the light, is it not? You'll see hundreds of flies all flying around one light. நம்ம சில நேரம் பார்க்கலாம், ஏதாவது ஒரு லைட்டை சுத்தி நிறைய ஈக்கள் அப்படியே பறக்கும். Have you seen? பார்த்துருக்கீங்களா? You must have seen. கண்டிப்பா பார்த்துருப்பீங்க. They don't crash. அவங்க ஒன்னோட ஒன்று மோதிக்கவே மோதிக்காது. We can make imitation flies, make some airplanes, but they crash into each other from time to time. அந்த ஈக்கள் மாதிரியா நம்ம விமானங்களை படைக்கலாம், ஆனா அது என்ன பண்ணுது, ஒண்ணுக்கு ஒன்று நேரா மோதிக்குது சில நேரம். But we have hundreds of flies all close together and they don't crash. ஆனா இங்க பார்த்தோம்னா நூற்றுக்கணக்கான அந்த மாதிரி ஈக்கள் ஒரே இடத்துல இருக்குது, ஆனா ஒன்னோட ஒன்று மோதிக்கவே மோதிக்காது. So science is behind nature. இயற்கைக்கு பின்னால ரொம்ப தூரத்துல விஞ்ஞானம் இருக்குது. They can't make such a flying machine that will not crash. அது மாதிரி பறக்கக்கூடிய ஒரு யந்திரத்தை, அதுவும் ஒன்னோட ஒன்று மோதிக்காத யந்திரத்தை அவங்களால செய்ய முடியல. This is the great mistake of the modern materialistic, supposedly scientific education. இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன கால விஞ்ஞானபூர்வமான கல்வியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் பிரச்சனை. They simply teach that everything is a product of matter. எல்லாமே ஜடத்துல இருந்து உற்பத்தி ஆனது தான் அவங்க வெறுமனே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. And in this way, indirectly, they make everyone into atheists. இந்த விதத்துல அவங்க மறைமுகமா எல்லாத்தையும் அனீஸ்வரவாதிகள் ஆக்கிடுறாங்க. But repeated birth and death is a fact. ஆனா திரும்ப திரும்ப பிறக்கிறது இறக்கிறதுங்கிறது ஒரு உண்மை. It's becoming increasingly hard to deny thanks to YouTube. இந்த யூடியூப்னால நமக்கு நல்லது என்னன்னா அதை நிராகரிக்கிறது இப்ப ரொம்பவே கடினமாகிக்கிட்டு வருது. But there are so many other things you can watch on YouTube. ஆனா யூடியூப்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கலாம். People are not serious about understanding the meaning of life. வாழ்க்கையினுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறதுல மக்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு தீவிர தன்மையும் இல்லை. Because they're raised to think that, well, we're just matter, we're just chemicals, and the chemicals will be destroyed and then it is all finished.
எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க, நாம ஜடம் இல்லை இந்த ரசாயனங்கள் இதெல்லாம் ஒரு நாள் அழிஞ்சு போயிடும், மறைஞ்சு போயிடும். We're raised to think that we should have money, we have to have an education, get some money, have a job, and that's life. நமக்கு வாழ்க்கைனா என்னன்னு சொல்ல கொடுக்கப்படுது, படிக்கணும், ஒரு நல்ல வேலை வைக்கணும், வேலையை சேரணும், நிறைய பணம் சேர்க்கணும், அப்படிதான் சொல்லி கொடுக்கப்படுது. No one is thinking what happens after death. யாரும் சிந்திக்கிறது கிடையாது இறப்புக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு. But life continues after death. ஆனா இறப்புக்கு அப்புறமும் வாழ்க்கை தொடர்கிறது. The people going to that political program, they're feeling happy. அந்த அரசியல் நிகழ்ச்சிக்கு போகக்கூடிய மக்கள் சந்தோஷமா நினைக்கிறாங்க, Without any work, I get 300 rupees and biryani and a little alcohol. எந்த வேலையும் இல்லாம எனக்கு 300 ரூபாய் கிடைக்குது, ஒரு கொஞ்சம் பிரியாணி கிடைக்குது, மதுபானம் கிடைக்குது. But for that biryani and alcohol, they'll have to suffer. ஆனா அந்த பிரியாணிக்கும் மதுபானத்துக்கும் அவங்க துயரப்படணும். The laws of karma are a fact. ஏன்னா இந்த கர்ம வினைகள் தாக்கும். Why are some people born in a rich family, some people in a poor family? ஏன் சிலர் செல்வந்த குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க, சிலர் ஏழை குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க? Why are some people born with a healthy body and some people with an unhealthy body? ஏன் சிலர் ஆரோக்கியமான உடலோட பிறக்கிறாங்க, சிலர் ஆரோக்கியம் இல்லாத உடலோட பிறக்கிறாங்க? Karmic reactions. ஏன்னா இதெல்லாம் கர்ம வினைகள். For every action there are reactions. ஒவ்வொரு செயலுக்கும் வினைகள் உண்டு. There is such a thing as punya and papa, pious activity and sinful activity. புண்ணிய காரியங்கள் பாவ காரியங்கள்னு இருக்குது. But the modern education, which teaches that we're just all chemicals, then they think there's no such thing as papa, no such thing as papam, no such thing as sin. இந்த நவீன காலத்துல நமக்கு எல்லாமே ரசாயனத்துல இருந்துன்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க, பாவம்ங்கிற ஒன்னே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. And therefore people are making for themselves a very black future. ரொம்ப இருட்டான ஒரு எதிர்காலத்தை இதன் மூலமா மக்கள் ஏற்படுத்திக்கிறாங்க. Very nice meat flavor they're enjoying. நம்ம நல்ல ஒரு மாமிச சுவை கிடைக்குது, நம்ம அதை அனுபவிக்கிறோம். For that little bit of enjoyment they have to cause so much suffering. அந்த கொஞ்சோண்டு அனுபவத்துக்காக அவங்க நிறைய துயரப்பட வேண்டியது இருக்கும். The animals are killed. மிருகங்கள் கொல்லப்படுது. You have to take the karmic reaction. அதுக்குண்டான கர்ம வினையை நாம ஏத்துக்கிடணும். So you get a little bit of so-called pleasure now and you have to suffer so much in future. ஒரு இன்பம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்றை நாம இப்ப அனுபவிக்கிறோம், ஆனா அதுக்காக எதிர்காலத்துல நிறைய துன்பப்பட வேண்டி இருக்கும். But even if you're very pious, you still have to go through birth and death. நாம ரொம்ப புண்ணியம் செஞ்சவங்களா இருந்தா கூட நாமளும் பிறப்பு இறப்புக்கு உட்படணும். We are in the world of repeated birth and death. நாம மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறக்கக்கூடிய ஒரு உலகத்துக்குள்ள இருக்கோம். It is not nice. அது அவ்வளோ நல்லா இல்லை. It's for the mosquitoes, is it? Well, they're not attacking me just now. Life in this material world is full of suffering. இந்த பௌதிக உலகத்துல வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது முழுவதுமாக துயரங்களோட நிறைந்து இருக்கு. We are not meant for suffering. நாம துயரப்படுறதுக்கானவங்க கிடையாது. Who would like to suffer? யாரு துன்பப்பட விருப்பப்படுறீங்க? Anyone? Any volunteers? யாராவது முன் வர்றீங்களா துயரப்பட விருப்பப்படுறவங்க? We've all experienced pain. நம்ம எல்லாருக்கும் வலியை அனுபவிச்சிருக்கோம். Who likes pain? யாருக்கு வலி வேணும்னு நினைக்கிறீங்க? Anyone likes pain? No. யாருக்காவது வலி விருப்பம் இருக்கா? But life in this material world means we have to suffer pain, birth after birth after birth.
ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்து வாழ்க்கை அப்படின்னாக்கா நாம பிறவியாக இந்த வழியை அனுபவிக்க வேண்டும். What is the solution to this problem? இந்த பிரச்சனைக்கு என்னதான் தீர்வு? Science cannot give any answer to this. விஞ்ஞானம் இதுக்கு எந்த விதமான பதிலும் கொடுக்க முடியாது. For this we have to come to Bhagavad-gita. இதுக்கு நாம பகவத்கீதைக்கு தான் வரணும். Parastasmatu bhavanyo vyakto vyaktat sanatanaha yassa sarveshu bhuteshu nashyatsu navinashyati. There is another world beyond this material world which is created and destroyed again and again. இந்த மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படுத்தி அழிக்கப்படக்கூடிய உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டு மற்றும் ஒரு உலகம் இருக்கின்றது. Lord Sri Krishna is so merciful. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணையானவர். He has given us Bhagavad-gita. நமக்கு அவர் பகவத்கீதை கொடுத்திருக்கின்றார். The knowledge of Bhagavad-gita is the key to understanding who we are. நாம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான முக்கியமான இது பகவத்கீதையில தான் இருக்கு. Why we are suffering in this world. ஏன் நாம இந்த உலகத்துல துன்பப்படுகிறோம்? How we can get free from repeated birth and death. மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறப்பதிலிருந்து எப்படி நாம் விடுதலை அடைவது? In just 700 verses, short work, we can understand everything we know to solve all the problems in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண்றதுக்கு இந்த வெறும் 700 ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம காணலாம். ரொம்ப சிறிய விஷயம்தான், ஆனா அதுலயே இருக்கு. Everyone has problems. எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை இருக்கு. Anyone here has no problems? யாராவது இங்க இருக்கீங்களா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்றவங்க? Anyone? Any volunteers? யாராவது முன் வரீங்களா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லைன்னு சொல்றவங்க? If you think you have no problems, that is a problem. நீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுவே ஒரு பிரச்சனை. Because you're a fool. ஏன்னா நீங்க ஒரு முட்டாள். Mutal, that's the drama coming up. அடுத்த டிராமா வருது முட்டாள் பத்தி. Who is a fool? யார் அந்த முட்டாள்? You are a fool, you are a fool, we're all fools in this material world. இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம எல்லாருமே முட்டாள்களா இருக்கிறோம். Because we're living our life simply aghaya indriyara mogham partha sajivati. We're simply living in this world uselessly for material enjoyment. நாம பௌதிக இன்பத்திற்காக உபயோகமற்ற இந்த உலகத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Krishna is teaching us, don't be a mutal, don't be a fool. கிருஷ்ணர் நாம முட்டாளாக இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு போதிக்கின்றார். Take the knowledge of Bhagavad-gita. பகவத்கீதையுடைய ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Understand that I am not meant to go again and again and again getting born and dying. மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறக்கணுங்கிற சுழற்சியில போக வேண்டியவன் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க. I am meant for eternal happy life. நிரந்தரமான ஆனந்தமயமான வாழ்க்கைக்குரியவன் தெரிஞ்சுக்கோங்க. We are all by nature Satchit Anandamai, full of eternal, full of bliss and knowledge. நாம இயற்கையாக சச்சித் ஆனந்தமயமானவர்கள், அதாவது முழுமையாக நித்தியமான அறிவுமயமான ஆனந்தமயமானவர்கள். But in this material world we have to suffer in ignorance, getting born and dying again and again. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்துல நாம அறியாமையில மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இறந்து துயரப்பட வேண்டியிருக்கின்றது. So from Bhagavad-gita we get the clue how to go beyond birth and death. ஆகையால பகவத்கீதையிலிருந்து நாம எப்படி இந்த பிறப்பு இறப்புக்கு அப்பால் போறது அப்படிங்கிறதுக்கு விடை கிடைக்கிறது. Manmana bhava madbhakto madhyaji mang namaskuru mame vaishasi satyam te pratijjane priyosime. Lord Krishna says, always think of me. கிருஷ்ணர் சொல்றார், எப்பொழுதுமே என்னை பற்றி நினைத்து கொண்டிரு. Become my devotee. என்னுடைய பக்தனாக ஆவாயாக. Worship me. என்னை வழிபடு. Bow down before me. எனக்கு உனது வந்தனங்களை தெரிவி. In this way you will come to me without fail. இந்த விதமாக நீ என்னை வந்து அடைவாய், எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல். I promise you this because you are my devotee and my very dear friend.
நீ என்னுடைய மிகச்சிறந்த பக்தன் மற்றும் நண்பனாக ஆகிய காரணத்தினால் இதை உனக்கு நான் உறுதியளிக்கின்றேன். Going to Krishna means yat gatvana nivartante tad dhamma paramam mama. Going to Krishna's world, the spiritual world. கிருஷ்ணனுடைய உலகத்திற்கு போறது அப்படின்னாக்கா யத் கத்வா நான் நிவர்த்தந்தே, அதாவது கிருஷ்ணனுடைய உலகத்திற்கு நாம போறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். From which there is no returning. அங்க போனோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. This is the solution to all problems. இதுதான் நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைக்குமே தீர்வு. As long as we're in this material world, there are so many problems. நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். So take this knowledge of Bhagavad-gita. இந்த பகவத்கீதையினுடைய ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Apply it in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அதை நடைமுறைப்படுத்துங்கள். Go beyond birth and death. பிறப்பு இறப்பிற்கு அப்பால் செல்லுங்கள். The practical application of Bhagavad-gita in this Kali Yuga has been given by Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. இந்த பகவத்கீதையினுடைய நடைமுறை ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவால இந்த கலியுகத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalau Nascheva 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 Gatir Anyata. In this Kali Yuga, there is no other way, no other way, no other way to achieve the supreme destination but the holy name of Krishna, the holy name of Krishna, the holy name of Krishna. இந்த கலியுகத்திலே இந்த ஹரிநாமத்தை தவிர ஹரிநாமத்தை தவிர ஹரிநாமத்தை தவிர பகவானை அடைவதற்கான வேறெதுவும் கதி இல்லை, வேறெதுவும் கதி இல்லை, வேறெதுவும் கதி இல்லை. There are many things to understand. நிறைய நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இருக்கு. You spend so many years at school trying to understand so many things just so you can earn some money. நாம பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம். To take time out to study what is for your eternal topmost benefit. நாம நம்முடைய நித்தியமான நன்மைக்காக உங்களுடைய நேரத்தை எடுத்து செலவிடுங்கள். This is an introductory talk. இது ஒரு ஆரம்ப நிலை பேச்சு தான். There are many more things to say. இன்னும் நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு. If there are any questions, please raise your hand and we'll give you a mic and உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய கைகளை உயர்த்தலாம். Mahamantra Prabhu, where's the medicine now? I'll take. Any questions, please? ஏதாவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா கை தூக்கலாம். உங்களுக்கு மைக் கொடுக்கப்படும், அந்த மைக்ல நீங்க கேள்வியை கேட்கலாம். So everyone is, no questions means we have a question. All right. Please say it. நமஸ்தே குருஜி. பகவத்கீதையை படித்து பாராயணம் செய்தாலே நமக்கு மறுபிறவி கிடையாதா, அல்லது பகவத்கீதையை படித்து புரிந்து கொண்டு அதன்படி செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு மறுபிறவி கிடையாதா? நன்றி. Her question is that whether only if we recite Bhagavad-gita then we can avoid next birth, or only when we read Bhagavad-gita, understand and apply it in our life, then only we can avoid next birth. Yeah, Bhagavad-gita is meant for practical action. பகவத்கீதை நம்முடைய வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உண்டானது. Lord Krishna spoke Bhagavad-gita to Arjuna. அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதை உபதேசித்தார் கிருஷ்ணர். He didn't tell him you go and recite Bhagavad-gita slokas. He told him you go and fight. அவர் நீ போய் பகவத்கீதை ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ணிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லல, நீ போய் சண்டை போடு அப்படின்னாரு. But how should he fight? ஆனா எப்படி அவன் சண்டை போடணும்? Mamanusmara yudhyacha, thinking of me, fight. என்னையே மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு சண்டை போடுனாரு.
So it's not that everyone has to fight, but everyone has to think of Krishna in their daily life. எல்லாரும் அதுக்காக சண்டை போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் எல்லாரும் உங்களுடைய தினசரி வாழ்க்கையில் கிருஷ்ணரை சிந்திக்க வேண்டும். So yeah, it's meant for practical application. ஆமாம், இது நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக உண்டான ஞானம். Hare Krishna Prabhu. Prabhuji, one question that you told that this life is different and we should pair karmic reasons. So being karma are of two types, good karma and bad karma. So suppose I am doing a good karma on my daily basis, doing good job, what is mean to be? No one's doing good karma on a daily basis. So In this my question sinful is civilization, it's all full of sinfulness. how chanting யாருமே இந்த வாழ்க்கையில Well, தினசரி okay, let him finish the question, then you translate. what is the science behind chanting? Okay, say it in Tamil. அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த ஜபத்திற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானம் என்ன? His first question also? What is the question actually? There are two. What's the first question? Can you say it in English? I didn't fully get the question. First question is on a daily basis, I do good karma and then Hello. Oh, I see. Only What's the science behind chanting? yes Prabhuji. Science is, if you chant Hare Krishna, Krishna will be pleased. That's all. இந்த ஜபத்திற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞானம் என்ன அப்படின்னாக்கா, நீங்க ஜபம் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணர் திருப்தி அடைவார். அவ்வளோ. Very, very simple science. ரொம்ப எளிமையான விஞ்ஞானம். You don't need a complex PhD to explain it. இதுக்கு ரொம்ப கடினமான PhD படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதை விளக்குறதுக்கு. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. So today we gathered here for the discussion on the topic beyond birth and death, right? So there are one question for me. If we go beyond birth and death, like what's the main purpose, like what's the main reason of this creation? And we also talked about in one point, in this materialistic world we're going to experience so many pains and sufferings, right? And if there is no creation, if there is no creation, any human wouldn't go through this all pain and sufferings, right? And one more thing, when I read some and heard some, What is the purpose? Okay, let's take one question at a time. What is the purpose of the creation? ஸோ முதல் கேள்வியை எடுத்துக்கலாம். இந்த படைப்பினுடைய நோக்கம் என்ன? The purpose of the creation is to facilitate those who have chosen to live separately from Krishna. இந்த படைப்பு ஏன் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து பிரிந்து வாழ்பவர்களுக்கு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக. We all have free will. நம்ம எல்லாத்துக்கும் சுதந்திரம் இருக்கிறது. Krishna has given us minute independence. நமக்கு ஒரு சிறிய அளவுல சுதந்திரத்தை கிருஷ்ணர் கொடுத்திருக்கிறார். If we misuse our minute independence, we come to the material world. நம்முடைய அந்த சிறிய சுதந்திரத்தை நாம் தவறாக பயன்படுத்தினோம்னா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருகிறோம். The purpose of the material creation is to give facility to those who want to live separately from Krishna. இந்த பௌதிக படைப்பானது அந்த மாதிரி கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து தனித்து வாழ வேண்டும்னு விரும்புகிறவங்களுக்கு ஒரு வசதி ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக. Our natural position is to love Krishna. நம்முடைய இயற்கையான நிலை கிருஷ்ணரிடம் அன்பு செலுத்துவது. But coming to this material world means we turn away from Krishna. ஆனா இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வருகிறோம் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணரிலிருந்து நாம் திரும்பி வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா. So that love becomes converted into envy. அந்த அன்பு அப்படிங்கிறது பொறாமைன்னு மாறிடுச்சு. In the material world we're envious of everyone else and therefore we commit harm to others and therefore there's sinful reaction. இந்த பௌதிக உலகத்துல நாம ஒவ்வொருத்தர் மேல பொறாமை கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த பொறாமையினால நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் இழைக்கின்றோம். அதனால அது பாவமான செயலாகிறது. But there's also within the creation the facility to learn and rectify ourselves.
ஆனாலும் இந்த படைப்புக்குள்ள ஒரு வசதி இருக்கிறது, நாம கற்றுக்கொண்டு நம்மளை திருத்திக் கொள்வதற்கு. It's something like a prison. சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு சிறைச்சாலை மாதிரின்னு சொல்லலாம். I've been in prison. நான் வந்து சிறைச்சாலைக்கு போயிருக்கிறேன். I know. எனக்கு தெரியும். In America, I visited a prison for preaching, not as a prisoner. நான் அமெரிக்கால ஒரு சிறைச்சாலைக்கு போனேன், சிறைவாசியா இல்ல, அங்க பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக. They don't call it a prison. அத வந்து அவங்க சிறைச்சாலைன்னு சொல்றது கிடையாது. They call it a correctional facility. அங்க திருத்துவதற்கான வசதின்னு சொல்றாங்க. So the idea is you're there under restriction, but the idea is to reform you. நாம அங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம், ஆனா அங்க என்ன எண்ணம்னாக்கா அவங்கள திருத்துறதுக்காக. So that's it very simply and quickly. அதுதான் வந்து ரொம்ப எளிமையா வேகமா சொல்றதுக்கு. For more information, you'll have to study the whole Srimad Bhagavatam. மேலும் விவரங்களுக்கு நீங்க ஒட்டுமொத்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் படிக்கலாம். We have sets of Bhagavatam here, I presume. இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் செட் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். So afterwards we'll tell you about the Bhagavatam. யாராவது அவருக்கு பாகவதத்தை பற்றி சொல்லலாம். What's your other question? You have another question? உங்களுடைய அடுத்த கேள்வி என்ன? One more doubt I got that you said, right? We wanted to get detached from Krishna. That's why we came to this materialistic world. So if we see this in a perspective of a cosmic energy, so Krishna is an energy. From the perspective of cosmic energy. What do you mean by the perspective of cosmic energy? I don't understand. Like we all know the Krishna is an energy. No. Krishna is the energetic. There's Shakti and Shaktiman. We all know. That means you're in ignorance. You don't know. If you want to know about Krishna, you have to learn from Shastra. ஸோ நீங்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா சாஸ்திரங்கள்லேருந்து கேட்கணும். கிருஷ்ணர் வந்து சக்திமான். You have to learn. If you want to talk about Krishna, you have to learn. நீங்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதுக்கு கற்றுக்கோங்க. You have to learn from Shastra. நீங்கள் சாஸ்திரங்கள்லேருந்து கற்றுக்கோங்க. There's so many misconceptions about Krishna. கிருஷ்ணரை பற்றி நிறைய தவறான கருத்துக்கள் இருக்கின்றது. So please learn. தயவு செய்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். It's very good you have come here. ரொம்ப நன்றது நீங்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க. This is admissions. இது வந்து சேர்க்கை. Now you have to go to kindergarten. நீங்கள் இப்போ வந்து ஆரம்ப நிலை கல்விக்கு போகணும். Spiritually, you're at kindergarten level. ஆன்மீக ரீதியாக நீங்கள் இப்போ ஆரம்ப நிலை கல்வியில் இருக்கீங்க. So many people think they already know. They know nothing. நிறைய பேருக்கு நினைப்பாங்க எனக்கு ஏற்கனவே எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு. அவங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. If you have some humility, you can begin to learn. உங்களுக்கு கொஞ்சம் பணிவு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கலாம். If you think you know everything already, then you can't learn anything. உங்களுக்கு எல்லாமே ஏற்கனவே தெரியும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா உங்களால் எதுவும் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. All right, now please sit down. One last question. Why suffering exists in our life? Why is suffering in our life? ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் துயரங்கள் இருக்கின்றது? Purusha sukha dukhanam bhoktritvai hetu ruchyate. We are the cause of our own suffering. நாம தான் நம்மளுடைய துயரங்களுக்கான காரணம். We cause suffering to others and we have to suffer. நாம் அடுத்தவங்களுக்கு துயரத்தை ஏற்படுத்தினோம், ஆகையால நாம துயரப்படுகிறோம். Vicious cycle. இது வந்து ஒரு சுழற்சி. Repeated birth and death. திரும்ப திரும்ப பிறந்து இறக்கிறது. Chant Hare Krishna. Come out of this cycle. ஹரே கிருஷ்ண மகந்திரம் ஜெபித்து இந்த சுழற்சியிலிருந்து வெளியில வாங்க. Krishna tells us in Bhagavad-gita, you do not have to suffer. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்றார், நீ வந்து துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. You are not meant for suffering. நீங்க துயரப்படுவதற்கானவர்கள் இல்லை. You are meant for eternal blissful life. நீங்க நித்தியமான ஆனந்தமயமான வாழ்க்கைக்கு உரியவர்கள். Shrinvantu vishve amritasya putra. Listen, all of you. You are children of bliss, of immortality. நீங்க நித்தியத்துவத்தினுடைய ஆனந்தத்தினுடைய குழந்தைகள். எல்லாரும் கவனிங்க.
we should present Bhagavatam. Okay, bring the Bhagavatam. Okay. Huh? Okay. All right. Present, make it, tell them about Bhagavatam. How many people are coming here for first time to Hare Krishna program? யாரெல்லாம் முதல் தடவையா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நிகழ்ச்சிக்கு வரீங்க கை தூக்கலாம். முதல் முறையாக இந்த ஹரே கிருஷ்ணா நிகழ்ச்சிக்கு வரக்கூடியவர்கள் கை தூக்கலாம். See, this is just an introductory program. இது ஒரு ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி தான். There are many things we would like to teach you. நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதுக்கு நாங்க விரும்புறோம். We don't have the old Gurukul system. நாம பழைய குருகுல விதமான கல்வி இப்ப இல்ல. But we have many books. ஆனா நம்ம இடத்துல நிறைய புத்தகங்கள் இருக்குது. You can take home and read in your spare time. உங்களுக்கு ஓய்வா இருக்கக்கூடிய நேரத்துல நீங்க அதை எடுத்துட்டு போய் படிக்கலாம். We want to give spiritual knowledge. உங்களுக்கு ஆன்மீக ஞானம் கொடுக்க நாங்க விருப்பப்படுறோம். The summary of all spiritual knowledge briefly is Bhagavad-gita. இந்த எல்லா ஆன்மீக ஞானத்தினுடைய ஒரு சுருக்கம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது பகவத்கீதை. And in more detail we have Srimad Bhagavatam. ஆனா ரொம்ப விரிவாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருக்கு. Okay, do you want to just speak about, you want to speak about Bhagavatam for 2-3 minutes in Tamil? ஓகே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது வியாசதேவரால் இயற்றப்பட்ட 18 புராணங்கள்ல பிரதானமான புராணம். இது அமல புராணம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இது சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு உபதேசிக்கப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதில் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு உண்டான எல்லா விஷயங்களும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் அப்படிங்கிறதை அடிப்படையாக கொண்டு அதை விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் அதனுடைய தசமஸ்கந்தத்தில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் முழுவதுமாக விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மிகவும் விலாவாரியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இது சில பிரபுபாதருடைய பொருளுரைகளோடு மிகவும் அற்புதமாக நாம் எளிமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் தமிழில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ பக்தர்கள் இந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டு முழுமையாக பயன்பெற வேண்டும். There are 18 volumes. Can you get Tamil? Yeah. Yeah, Tamil, first canto. There are 18 volumes and 18,000 verses. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 18 புத்தகங்களாக இருக்கின்றது. 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. இதுல The first verse முதல் ஸ்லோகம் is Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadyasya Yatonvyad Iteratas Chartes Svabhignaswarat Tene Brahma Hridaya Adi Kaviye Muhyanti Ad Suryaha Tejo Vari Mridanyata Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha Dhamna Svena Sadani Rasta Kuhakam Satyang Parang Dhimahi. Now I'm waiting to get this is in Canada, but we need, you can read the Tamil translation, or I can say it in English. So தமிழ் பாகவதம் புத்தகம் இருக்கா? The first verse is, we offer by offering our respects to Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. நம்முடைய நமஸ்காரங்களை முழுமுதற் கடவுளாகிய வாசுதேவருக்கு நாம் சமர்ப்பிக்கின்றோம். By whom is affected the creation, maintenance and destruction of everything. எல்லாவற்றின் படைப்பு, காத்தல், அழித்தல் அவராலே ஏற்படுத்தப்படுகிறது. He is directly and indirectly conscious of everything. நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ எல்லாவற்றையும் அவர் அறிந்தவராக இருக்கின்றார். Have it there? What's that? Aha.
he first instructed the Vedic knowledge unto Brahma, the first created being. அவர் முதல் உயிர்வாளியான பிரம்மதேவருக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்தார். But even great demigods are bewildered about him. ஆனால் மிகப்பெரிய தேவர்கள் கூட அவரை பற்றி மதி இழந்து போகின்றார்கள். This bewilderment is something like sometimes fire is seen on water, or water is seen on land as a mirage. இந்த புத்தி பேதலிப்பானது எப்படி நீரில் நெருப்பும் நிலத்தில் நீரும் காண்பதை போன்றது. He is forever present in his own eternal abode, அவர் அவருடைய நித்திய தாமத்திலே எப்பொழுதும் இருக்கின்றார், which is beyond all falsity. அது நம்முடைய Asatyam. பொய்மைக்கு அப்பாற்பட்டது. And he is the supreme absolute truth. அவரே முழுமுதற் உண்மை. That's the first verse. இதுதான் முதல் ஸ்லோகம். There are 18,000 verses. இது மாதிரி 18,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. This is real spiritual knowledge. இது உண்மையான ஆன்மீக ஞானம். This is the topmost education. இதுதான் மிக உயர்ந்த படிப்பு. So please, if you really want to enhance your life, உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் என்றால் take Bhagavatam. இந்த பாகவதத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். There are two people are going to take now. Huh? Who's that going to take now? ஸோ 2 பேர் இப்போ இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எடுத்துக்கொள்ள போகிறார்கள். What's his name? What's his name? Hare Krishna. For Kannada Srimad Bhagavatam, we invite Prabhu. Yeah, tell his name. Hare Krishna. He's Kannada. He's taking Kannada Bhagavatam. Where are you from? North Karnataka. Dharwad? Neighbor district to my Right, so Bagalkot, all right. All right, so this is the first one. Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama. How much is one set of Bhagavatam in Tamil? Price? Price? Ah, 9,000 rupees. So for 9,000 rupees, you can get something which is worth more than all the money in the world. 9,000 ரூபாய்க்கு நீங்க உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் மேலான ஒரு விஷயத்தை நீங்க அடையலாம் ஸ்ரீமத். So we invite others also. You can come and take. நாங்க மற்ற இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாரையுமே வரவேற்கிறோம் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியா. You don't have to pay immediately. We can arrange something. நீங்க உடனடியாக அந்த முழு பணத்தையும் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா கூட தவணை முறையில் கொடுக்கலாம். அடுத்ததாக ஒடியா. This is in Odia. ஒடியா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கருணாகர் ரெட்டி. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. So we're giving one set in Kannada and one in Odia. நாம ஒரு செட் பாகவதம் கன்னடத்திலையும் ஒன்னு ஒடியாலும் கொடுக்கிறோம். Which state are we in? Which state are we in? தமிழ்நாடு. So I think we need someone to take in Tamil. நாம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம். ஒடியால பாகவதம் ஒன்று போயிடுச்சு, கன்னடாவில் ஒன்று போயிடுச்சு. யாராவது விருப்பப்பட்டவங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா தமிழில் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம். யாராவது விருப்பப்பட்டவங்க இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Anyone like to come and take in Tamil? யாராவது விருப்பப்படுறீங்களா தமிழ் வாங்குறதுக்காக? Anyone? Please come. Someone take. யாராவது விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா வாங்கிக்கோங்க. ஓகே. Students Any of our Sri Vaishnava friends like to take Bhagavatam? ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நண்பர்கள் வந்திருக்கீங்க. உங்களுக்கு யாராவது பாகவதம் வேணுமான்னு கேட்குறாரு.
I'm unhappy. What about Gita? Bhagavad-gita, we can give them. At least you can take Bhagavad-gita. இங்க பாகவதம் மட்டும் இல்ல, பகவத்கீதையும் இருக்கு தமிழ்ல. வேணும்ன்றவங்கள வாங்கிக்கலாம் தமிழ்ல. Anyone like to take Bhagavad-gita? Unmai Uravil. How much is that? Yeah. 300 rupees? 350. யாருக்காவது பகவத்கீதை உண்மை உருவில் வேணுமா? Anyone? At least I can do something useful. தமிழ் பாகவதம். Okay. Who's taking? Okay, bring one set. தமிழ் பாகவதம். Okay, just show that as a sample. They bring in the Bhagavatam? Okay. All right, who's going to take Bhagavatam set? Yeah, please come. மேடைக்கு வாங்க. ஹரே Thank you. Hare Krishna. Due to the atheistic preaching here in Tamil Nadu, people don't know what a great Vaishnava culture they have. இங்க இருக்கக்கூடிய நாத்திகத்தனமான பிரச்சாரத்தினால தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கு உன்னதமான வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் நாம் இருக்கிறோம் அப்படின்றது தெரியறது இல்லை மக்களுக்கு. If we say Ramanuja, they say, oh yeah, we know Ramanuja, mathematician. நாம ராமானுஜர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க எங்களுக்கு தெரியுமே, அந்த கணக்கு கற்றுக் கொடுப்பாரு அவரு தானே அப்படின்னு சொல்றாங்க சில பேர். But Ramanuja, mathematician, was a devotee of Ramanujacharya, the great Vaishnava Acharya. இந்த ராமானுஜர் கணக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ராமானுஜர் வந்து உன்னதமான ஆச்சாரியராக இருக்கக்கூடிய ராமானுஜாச்சாரியருடைய பக்தராக இருந்தவர் தான். How was Ramanuja the mathematician? How was he such a great mathematician? அந்த ராமானுஜர் கணக்குல ரொம்ப சிறந்த ராமானுஜர் எப்படி வந்து அவ்வளவு சிறந்தவராக இருந்தாரு? Do you know what his secret was? அதுக்கான ரகசியம் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? Do you know? You don't know. He said it's all the mercy of Tayar at Namakal. அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, இது ரகசியம் என்ன அப்படின்னா நாமக்கல்ல இருக்கக்கூடிய தாயாருடைய கருணை தான் இதுக்கான காரணம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அந்த கணக்கு ராமானுஜர், கணக்குல சிறந்த ராமானுஜர். So we like to offer our respect and thanks to these devotees. We are maintaining one library. Yeah. Mega library. For the library, yeah. நாம் இங்க நம்மளுடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நண்பர்களுக்காக இதை கொடுக்கிறோம். Okay, this is pretending it's Bhagavatam. Actually, it's Gita. இது பாகவதமாக கருதி கொள்ளுங்க, நாங்கள் பாகவதம் மறுபடியும் கொடுத்துறோம். ரைட். சுவாமிஜி கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் இருந்தீங்க அப்படின்னு. What's going on? பதில் மரியாதை. What's happening? பதில் மரியாதை பண்ணணும். They have given us the Purna Maryada. We have to honor them. Yeah, so do. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம், குருமராஜர் வந்து இந்த அரங்கத்துக்குள்ளே வரும்பொழுது நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நண்பர்கள் எல்லோருமே மறைமலை நகர் மற்றும் காட்டாங்குளத்தூர் பிராமண சங்கத்தை சார்ந்த நண்பர்கள் நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு பூர்ணகும்ப மரியாதை கொடுத்து வரவேற்றார்கள் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நாம் மதிக்கும் விதமாக நாம் இப்பொழுது அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக மரியாதை செலுத்தும் நேரம். முன்னாடி வாங்க கொஞ்சம். துளசி துளசி துளசி. Yeah.